أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge with Allah from Satan the outcast. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. Two youth entered the prison with him. One of them said, I see myself pressing wine. The other said, I see myself carrying bread on my head, from which the birds are eating. Tell us their interpretation. We see that you are one of the righteous. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. He said, no food is served to you, but I have informed you about it before you have received it. That is some of what my Lord has taught me. I have forsaken the tradition of people who do not believe in Allah, and regarding the hereafter, they are deniers. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. And I have followed the faith of my forefathers, Abraham, and Isaac, and Jacob. It is not for us to associate anything with Allah. This is by virtue of Allah's grace upon us and upon the people, but most people do not give thanks. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. O my fellow inmates, are diverse lords better, or Allah, the One, the Supreme? ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. You do not worship, besides him, except names you have named, you and your ancestors, for which Allah has sent down no authority. Judgment belongs to none but Allah. He has commanded that you worship none but him. This is the right religion, but most people do not know. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. O my fellow inmates! One of you will serve his master wine, while the other will be crucified, and the birds will eat from his head. Thus the matter you are inquiring about is settled.